anaitwa Servant George aliyeti mheshimiwa. But yote tisa, mtu yote akipewa accolades unakubali. Tukiongea hapa, mimi najua kuna bradhangu, hebu songa kidogo. Bradhangu, tutasumbuana lakini msijali, hata ukiona ananitusi usisangae. Sijakutukana hata siku moja. Unaona? This one cannot make a chairman if this is the way he talks. Okay, gentlemen. Kwa siku ya leo ni shukrani kubwa kwangu kwenu tuweze kukongamana hapa tujadiliane. Kabla sijaongea jambo lolote, mimi upenda kuomba. If you have nothing to come and talk here, tafadhali nyamaza uongeleshwe. Ile siku umejihisi you have something sensible to tell the nation, Mheshimiwa, can you relax? Why am I saying that? Nasema hivyo kwa sababu bunge la mwananchi as a social justice movement, sijui kama huwa tuna analyze hizi vitu zinaongelewa. A social justice movement, affiliation to political parties or any dispensation setup is individualistic. Like myself, I support Ruto's government. Tunaelewana. But now, sometimes there are people who understand what a social justice movement means. And that's why, God willing, ile siku mtachagua uongozi ambao ni kamili. Some of you might get the privilege of going for benchmarking mali social justice movement ilianzia. Why am I saying this? Nimepata my renowned brothers. Mtu amesoma. Hata linguistic yake you can never doubt. But somebody tells you some of the policies of the government is neither here nor there. So are you saying we are becoming irrelevant? Na pia vile vile tukizungumza, mimi upenda kuna statement unaweza toa mbali ya kwamba una haki but ni matusi, because when ukisema wale wanasema Ruto ni wanta ama wana akili, hiyo naturally ni matusi. Hata watu wakinyamaza, but then it is not a concept we need to inculcate as a social justice movement. Now, nasikia wengine wanauliza Alieti ni nini unataka? Mse peke yake ndiye ananipinga. Uraisi tunaenda kuchaguana. Mungu akipenda tukijumuika pamoja kama jamii, I think you'll give me consideration. That one does not mean wale wengine ni punda. All of us are equals, but you mtapata the best amongst equals. Na Mungu akipenda, if you give me that consideration, I think I have what it takes to propel bunge to the next level. Now let me tell you, bunge la mwananchi inakuanga na two phases. Ikifika wakati uchaguzi, kuna an election phase where the election is not emotive. When I say it is not emotive, even funding is a problem. Kwa sababu wale wanaaja na nini na kupropel agenda zao, kama the sitting government and the opposition hawana interest na bunge. Ile inafanywa kama hii tunaenda kufanya. Ningependa niwaambie, hata mimi ile siku umeona nimeanza kugawanya pesa hapa, usiogope, because pesa imetoka mahali. Nasikia wanatutishia, Wanjigi ana pesa, Kagure ana pesa, Gachagua ina pesa. Kama hizi watu wana pesa na wanachangia serikali, na hiyo gala sisi ndio tumebeba, kwani watakuwa na pesa kuniliko? Watakuwa na pesa kuniliko? Not unless I'm a black goat. So let me tell you, but that money doesn't have anything to do with good leadership. Tunaelewana? Naweza kuwa na hiyo pesa, but I don't have what it means kuongoza bunge. Tunaelewana? So mtu asikuja hapa anawatishia na uji ya 20 bob hapa, eti kuna pesa inatoka, my friend. Wacha IBC chaguliwe. Ikishachaguliwa, kama utatoka hapo hujalipa rent hauna akili. Lakini usilete rent ya 10,000. Hapo below. So
Wajua kwa nini nimetumia hiyo mfano? Nasikia tunaambiwa hii bunge lazima opposition ni control. Hii lazima bunge control. Pesa wako nazo. Kama sisi hatukuzaliwa, because kama support the government and I'm running, na wale wa opposition are also running, then wanajigamba wana pesa, then hata nashindwa nimekuwa kiwete, but I think aliye juu atanikumbuka. Wacha tuongee siasa. Wacha tuongee siasa. Ndio nimeanza siasa. I was curtain racing. Thank you. Wacha tuongee siasa. However much we are doing politics, but kuna jambo moja ningependa tujue. Ni nini natakana tujue? Inatakana tujue katika katiba yetu tunapewa nafasi kila baada ya miaka mitano. Tuna delegate our responsibility as the sovereign unit of this country. Tunachagua wajumbe na wale wengine kusudi waweze wakatufanya nini, wakatu represent. Sisi sote hatuwezi enda bunge, sisi sote hatuwezi kuwa ikulu. Tunaelewana? And once this one is done, does not mean wale wamechaguliwa now they are special than wale hawajachaguliwa. Does not mean ukiwa hauku participate kuchagua hiyo madaraka sasa you are an outfit. And so tusiweke hiyo kitu kama enmity. When it comes to leadership, I have a very big problem with our media houses. Our main media streams ikiwemo Standard newspaper. I think, if I'm not wrong, responsible journalism entails once a raw data is given out, the editor must go through that raw data, then alete hii kitu for the public that is consumable. Like today, not only today, coming from behind, nimeona Standard andika eti Lagat is a con. If we are going to go the route of assassinating characters of senior civil servants, I don't think we are going the right direction. And these are the things that made Ojwang to die, made Boniface to die, na wale wengine ambao siwezi taja. Kwa sababu, the moment the society is filthy, we don't have hygienic politics. Hata yule wa chini kama mimi, ambao ni order ikitolewa kichwa yangu ipelekwe mahali in the next 2 hours, nitajihizi I have the moral authority kuongea vile naongea. So our media houses must practice responsible journalism. Watoe matamsi ama wa disseminate information ambayo iko kamili kusudi tuweze kusaidiana. Mwisho, ningependa niwaambie, at one point as Kenyans, kama tutakuwa very careful, then tutaenda the njia ya Jean Bokassa, mwenye alikuwa rais wa Africa Central Republic from 76 to 79, who did order all school children to be shot simply because they didn't buy uniform from the wife. Bibi yake alikuwa anauza nguo za watoto wa shule. Why are we going that route? Because we don't do responsible elections. Umepewa nafasi ufanye uchaguzi, then unaleta sarakasi. And that is what is calling for me to tell Mheshimiwa Rais Ruto na wale watu wamepewa moral authority ya kuongoza hii nchi, waende the Solomon way, waombe Mungu hekima vile wataongoza hii nchi. And two, kuongoza hii nchi does not only need hekima. Hata ingawa Solomon aliomba hekima and Mungu alimpa privileges and honor. Hiyo ukienda kusoma 1 Kings 3:3 mpaka 14 utaelewa. Why am I saying that? We are practicing within the principles of democracy. But Kenyans hatujamachua kidemocracy. And that is what is making us having a lot of organogram. Our hierarchy of doing things is just too long. Like let's say for example, kuna dysfunctional toilet in a school. For that toilet to be fixed, because of democracy, the first thing tunaanza ni committee. Toilet committee. Tunatengeneza sub-toilet committee discussing about the toilet. Then we are setting up a requisition committee. Already tunajua
toilet haifanyi kazi. After the requisition committee is when now we go the tendering process. 24 months down the memory line, bado tunajadili jinsi ya kufix a toilet. What am I trying to say? At times, as George Eliot, a man may back in some few years, nifike 50 years, it pains me the way we handle ourselves. This same democracy inafanya, hata mimi, mtoto wangu ananiambia I have rights. Ana right na anakunya na anakula kwangu. Hata hiyo kumnyima chakula because ana bad manners. Eti hiyo pia ni right yake, utadhibiwa. Sometimes I don't support democracy because we are not matured. Sometimes I support even dictatorship. Sometimes I support dictatorship. Because at one point, the dictatorship makes things work vile inatakana. Na kwa wale wamebobea wanasema, you give direction. Mimi nawaambia gentlemen, either you are pro-government or you are against the government. Sometimes when you are pro-government, come and lay facts straight. Usianze kuambia watu because unakula pale. If you are against the government, equally come straight. Then you lay your points. Bwana Speaker na Malisa, sorry. My last point is this. This narrative kwamba Ruto ataiba kura, I think, do your due diligence. If you have your vote and you exercise that right yako, ngoja matokeo. Why am I saying that? Nobody's sleeping here. Nobody's sleeping here. And I can equally refer you to Joshua 10:12-14. When Joshua requested the Almighty Father, hakikishe mwezi na jua imesimama, hiyo vita ikamilike, watu wakionana mchana wa jua. And that's the clarion call. Ifikapo 2027 mwezi wa 8, kama Mungu atatujalia, hata tusiwaze mataa, atusimamishie jua iwe mchana mpaka uchaguzi na kura isabike. Because with that, tutaheshimiana. Thank you. Bunge power. Bunge ria.